Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. कोणता क्लास आहे हा? काय शिकवणार आहे आपण? Software testing. बेसिकली आपण काय आज बघणार आहोत SQL सर्व्हर मॅनेजमेंट काय, ठीक आहे. लास्ट लेक्चर आपण कोणकोणते कमांड बघितले? Yes, sir. First, we have seen the drop command for a table. The syntax is drop table and table name. Then commands. Yes, sir. Okay. Drop, alter. In alter, we have seen three syntax and insert command and update command. In alter, yes, we can add the column. We can delete the column, and we can change the data type for the existing column. okay. Insert command. Yes, what is the use of insert command? Yes, sir. To insert new records in the table, we use the insert command, sir. Okay. Then the next TML operation is TML delete. So delete statement basically used for delete purpose. Okay. So delete statement is used to delete existing record in a table. जे record table मध्ये existing आहेत ते record delete करण्यासाठी delete use करतो. The delete statement is used to delete existing record in a table. फर्स्ट मॅन्डेटरी काय आहे? डिलीट करण्यासाठी ते रेकॉर्ड एक्झिस्ट पाहिजे टेबल, म्हणजेच काय त्या व्हॅल्यूज इन्सर्ट केलेलं पाहिजे. देन अँड देन वी कॅन डिलीट. जर रेकॉर्ड्सच अवेलेबल नसतील तर आपण डिलीट करू शकतो का? नाही. ओके. देन सिंटॅक्स इज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेअर कंडिशन. वेअर काय आहे? लास्ट लेक्चर मी डिस्कस केलं होतं. वेअर इज clause. Where एक clause आहे. फिल्टरिंग रेकॉर्ड्स, जे रेकॉर्ड एक्झॅक्ट मॅच करतात त्यासाठी आपण वेअर कंडिशन यूज करतो. जे आपल्याला फिल्टर करायचे रेकॉर्ड त्यासाठी वेअर क्लॉज यूज करतो. ओके. वेअर मध्ये काय कंडिशन देतो, त्याच्यातून काय होतं स्पेसिफिक रेकॉर्ड डिलीट करतात. सिंटॅक्स स्पेसिफिक. सेकंड आहे, सेकंड वन आहे delete all records. Delete all records. Syntax is delete from table. Okay. Delete from table name. So delete from table name क्या होता है? Delete all records. And if I want to delete specific record, then I can use this command. Okay. But mandatory क्या है? Record exists file. Then and then we can delete the records. Okay. SQL server control and yes, window is visible. Okay. Just मला आता database change करायचं. So how I can change the database? By using use database name. For example, GP. इथे बघा database name change झालाय GP. The database च्या under कोणता table आहे का? There is no table. No, sir. Then I want to create one table. For example, employee table. I want to create employee table. Column contains column by ID, by name, then address. Okay. By name, then mobile. The team page मला पाहिजे. Okay. I want to create employee tables. And I want these three fields, these three columns, or these three headers. Columns म्हणजे काय? Headers म्हणजे fields. Okay. Yes, कोण गाईड करेल मला? Create table, employee, space values. Space values येईल का? हे column name. Sorry, column name. Employee ID, integer. Employee ID. Data type integer, then employee name, character, mobile number, numeric. Okay, mobile number, numeric. Okay. हा create table चा झाला. Okay. So मला हा create करायचं असेल तर first आहे select, then execute. Command completed successfully. Then I want to check the table is created or not. So table create. Select star from table okay, employee. Good. What is use of select? Select star
फ्रॉम एम्प्लॉई. From employee. What is use of select? टू व्ह्यू म्हणजे आपण ते क्रिएट केले का नाही ते झाले का नाही ते चेक करतो आपण. So whatever we record inserted or whatever we have columns. So for display purpose we use select. सिलेक्ट. Execute. Select star from employee. So total, how many columns in that table? 3. Okay. Then next मला कोण सांगेल how to insert values in that table? क्रिएट सिंगल क्वेरी मध्ये तीन व्हॅल्यूज इन्सर्ट करायचे, 3 रेकॉर्ड्स इन्सर्ट करायचे. ओके. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय क्रिएट टेबल येईल का? व्हॅल्यूज इन्सर्ट करायचे. नाही इन्सर्ट इनटू ओके. इन्सर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल नेम एम्प्लॉय व्हॅल्यूज कॉलम 1 च UMP-ID 10 ओके. बाय देन डेटा टाइप डेटा टाइप काय इथे बघा सचिन. कॉलम आपल्याला काय करायचं तर व्हॅल्यूज इन्सर्ट करायचे. इन्सर्ट करत नाव One. सचिन सचिन आणि मोबाईल नंबर देन मोबाईल नंबर देन सेकंड व्हॅल्यू ओपनिंग ब्रॅकेट 20 मोबाईल नंबर देन थर्ड व्हॅल्यू तर 2 3 दीपकच्या इथं श्रद्धा आणि मोबाईल नंबर सर दीपकच्या इथला कॉमा दीपकच्या इथं हा wait yes okay then I'm going to execute this query. What is error? इनकरेक्ट सेंटेन्स इनकरेक्ट सेंटेन्स नियर नंबर. Single quote is missing, correct? Yes. Single quote is missing. Okay. Now check the query is correct. Yes. Okay. Insert that record. So total how many record inserted? 3 In a single query? Total 3. Just separated by comma. Yes. Okay. Select star from employee. Now check how many records in the table. 3 3 records in the table. Then I want to delete specific record. Okay. मला एक specific record delete करायचं आहे ज्याचं नेम सचिन आहे. Whose name is Sachin. Okay. I want to delete the record From. whose name is Sachin. सचिन ओके ओके. हा सिंटॅक्स आहे. ओके. हा फर्स्ट वाला सिंटॅक्स आहे. फर्स्ट सिंटॅक्स यूज काय स्पेसिफिक अँड सेकंड सिंटॅक्स काय ऑल रेकॉर्ड्स. ओके. मला काय करायचं स्पेसिफिक रेकॉर्ड आय वॉन्ट टू delete from डिलीट फ्रॉम employee एम्प्लॉई where ename equals to Sachin. ही नेम इज इक्वल टू Sachin. सचिन. ओके. करेक्ट आहे क्वेरी. ज्याचं नाव सचिन आहे तो रेकॉर्ड मला डिलीट करायचा. फिल्टर कशाचं लावलंय वेअर. ओके. कंडिशन मी काय सांगितली होती ज्याचं नाव सचिन आहे तो रेकॉर्डिंग डिलीट करायचा. फ्रॉम विच टेबल? एम्प्लॉय टेबल. ओके. सो हियर यू कॅन चेक हाऊ मेनी रेकॉर्ड्स इन द टेबल. 3 records. Total 3 records. So out of 3, I want to delete 1 record. That's a name Sachin है. Okay. Query select करते हैं. Then execute. 1 row affected. Here you can check how many records in the table now. Total. 2 records. Okay. So by using delete, we can delete specific record. Okay. एक query में. Then second काय होता? We can delete all the records. Okay. Delete all the records. The syntax is delete from table name. Delete from table name. तर याच्यामध्ये आता किती व्हॅल्यूज आहे टोटल? 2 आहेत currently. 2 आहेत. ओके. देन मला डिलीट करायचंय. हे दोन्ही पण व्हॅल्यूज डिलीट करायचे. देन कोण सांगेल मला हे दोन्ही पण व्हॅल्यूज डिलीट करायचे. हा सर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई. एम्प्लॉई. डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई. ओके. डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई. 2 rows affected म्हणजे काय 2 rows वरती अफेक्ट झाले. 2 रेकॉर्ड्स डिलीट झाले. सो मी कसं चेक करणार द रेकॉर्ड इज डिलीटेड और नॉट बाय युजिंग स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉई नेक्स्ट. So previously how many records in that table? Total 3 records. Okay. Then मी काय केले फर्स्ट आहे I want to delete specific record. सचिन नावाचा जो रेकॉर्ड होता तो डिलीट केला. ओके. देन डिलीटचा सेकंड यूज काय I can delete
ओव्हरऑल रेकॉर्ड्स, ऑल द रेकॉर्ड्स इन दॅट टेबल. जे काही त्या टेबलमध्ये व्हॅल्यूज एक्झिस्ट करतात ते जर डिलीट करायचं असेल तर मी कोणता यूज करणार? डिलीट फ्रॉम टेबल. डिलीट फ्रॉम टेबल. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. डिलीट फ्रॉम टेबल. टेबल नेम वेअर कंडिशन. ओके, तर डिलीटचा हा यूज आहे. ठीक आहे, तर लक्षात ठेवा